The girl went to pick vegetables and walked across the stream. On her way back, the girl found that her vehicle was broken. The girl looked around for someone to help. Làm gì ấy? Cái này xe của anh à? Cái này xe của tôi. Anh có bán không? Có nhưng mà nó hỏng rồi. Cô mua à? Vâng. Anh bán bao nhiêu? Tôi bán 10 triệu nhưng mà nó bị hỏng rồi. Mất bình xong rồi hỏng cái này. Cái này bị hỏng rồi. Có một cái dây dẫn dầu ở kia qua ấy. Tôi không tìm được đồ sửa, bây giờ tôi bán. Chỗ này cũng bị gãy ở ống ấy. Bây giờ không đi được rồi. Nếu cô đi được thì phải sửa rồi. Ống dẫn dầu lên đây nó bị hỏng. Còn cái khác vẫn đi được chứ? Vẫn đi được mà. The girl asked a young man to buy things for her to fix it. Tôi bán 10 triệu xe này. The strong girl fixed it by herself. She then continued splitting bamboo and inserting the sticks into the vehicle.
She got back on the vehicle and tied everything again. The girl tied everything around it very tightly. After finishing the time, she got on the vehicle and left. The strong girl drove the vehicle over rough roads. The girl arrived at the workplace and backed the vehicle into position. The girl loaded the goods onto the vehicle by herself.
She loaded quite a lot onto the vehicle. The strong girl lifted the goods up high. She continued lifting them high 2 more times. In the end, she finally finished loading everything. She checked around, then got on the vehicle and left, but got stuck in the mud.
rocky roads.